আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু বিডি হ্যাকস অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট। সো গাইস, আজকের এক্সপেরিমেন্টটি খুব মজাদার হতে চলেছে। তো চলুন শুরু করা যাক। তার জন্য আমি নিয়েছি একটি খালি কাচের বোতল। এটাকে অনেকে ওই গরুর ওষুধের কৌটা বলেও চেনে। যাই হোক, কাচের বোতল হোক বা প্লাস্টিকের বোতল, এমন বোতল নেবেন যার মুখ দিয়ে কোনো বাতাস বের হবে না। তো এর ভিতর আমরা বাতাস ভরে দিব। বাতাস ভরে দেওয়া শেষেই দেখবেন আমাদের জাদু। এবার 3, 2, 1 go। যদিও ওটা কিন্তু স্লো মোশনে দেখানো। সো গাইস, আমি আবার এইভাবে নিয়ে নিচ্ছি, আপনারাও নিয়ে নেবেন। সো গাইস, শুধু ইনজেকশন দিয়ে করলে তো আর ভালো লাগে না, তাই এবার ইনজেকশন ছাড়া শুধু এর মুখ বা এর ঢাকনাটা দিয়ে করলাম। দেখুন কি হয়। অবশ্যই এটাকে চেপে ধরে রাখতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে।